देखो ABP ਸਾਂਝਾ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਘਿਰੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। I encourage you to seek out the truth and to learn about the lived realities in First Nations, Inuit and Métis communities. Stop paying people not to work. We want to make this Parliament work for Canadians, and that remains our goal. We want to make this Parliament work for Canadians. We respect the Canadians sent us here in the minority government. ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਖੂਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। For parliamentarians to work together to get big things done and shape a better future for our kids, for bolder climate action. Reconciliation requires a whole of government approach, breaking down barriers and rethinking how to accelerate. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਰਿਹਾ। ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿਆ। More of the same from the Trudeau government. What we didn't hear was a plan for the economy, a plan to tackle the cost of living crisis. Wages are flat and more jobs are part-time and precarious. Young families are being priced out of the neighborhoods they grew up in. Les étudiants des collèges ou des universités renoncent de plus en plus à l'idée de s'acheter une maison. Les travailleurs ont de la difficulté à faire le plein d'essence. Seniors are trying to stretch every dollar as inflation wreaks havoc on their fixed incomes. Small businesses are being squeezed by the supply chain crisis, and Mr. Trudeau's tax increases are killing their margins. As we approach the holidays, some parents are worried about putting presents under the tree. And every month, the lines at food banks across this nation grow. The reality facing Canadian families seems to be something that the Liberal government are all too happy to blissfully ignore. The Liberal government's spending is fueling the inflation crisis. The government's ideology is fueling division. And this government's platitudes are becoming barriers to real action. NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਸਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। We heard a lot of real this, real that. It really looked really empty. It was a government that's run out of ideas and run out of steam. We see a throne speech that does not respond to the urgency of the crises that we're up against. We've got a housing crisis, no real action to actually improve or tackle the housing crisis. We see a lot of, right now, immediate impacts of the climate crisis. But this throne speech doesn't respond to some of the most important, easy first steps, ending fossil fuel subsidies. And we know that Canada is the worst country in the G20 for fossil fuel subsidies. And those are subsidies that are incentivizing fossil fuels instead of going towards helping to incentivize renewable energy. So this is really problematic. To talk about cleaner and healthier, well, it's certainly not healthier. There's no talk about increasing investments in our healthcare to keep it publicly funded and well funded. And there's no talk about pharmacare, something that was in their throne speech in the past and they've completely abandoned now. Or dental care, something that we pushed for and was included in previous throne speeches. So it looks like a government's run out of steam.
and is not responding to the urgency and the problems that people are going through right now. ਬਲਾਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। Supporting might not be the best word. We will live with this empty piece of paper, gently read in 3 languages. What did he make of the Governor General's French? I did not comment on the quality of her French before. I won't today. I had a meeting with her a few weeks ago. It was very interesting. We discussed a lot about the Inuit issues, and I saw that she understands and speaks French rather well. The point is not that she does or does not speak French for or by herself. It's because the Prime Minister sent a strange message to all French Canadians and Quebecers when he selected Governor General whom does not speak French. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਮੁੜ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।